Assalamu alaikum, welcome to Qibla FM, suna na Fuad Omar. Another episode na shirin mu mai ke faruwa a duniya. Za mu je daga Turkey, wato inda aka yi wannan girgizan kasa ko mu ce rawan kasa, wato adadin mutanen da yake sun rashi rayukansu yana hawa over 12,000 mutane wato 12 sun mutu kuma ana cikin kidayawa. Ana kokari a fito da wasu da suka make karkashin wannan duwatsun nan, amma it's not looking good. Wakwai wani kuma soccer player na Ghana, wani dan kwallon Ghana, wanda jiya aka spread wani news aka ce wai an gan shi kuma ashe news nan ba gaskiya ba ne, ba gan shi ba san da yake ba. Mu je mu duba current wato figures na wurin nan. Yana da cin rai kwarai abin da ke faruwa daga Turkey, yana da cin rai. Let's go. Na'am, Christian Atsu, wannan soccer player na Ghana wanda yake 2014 World Cup ya tafi wani. Wato jiya an yi wani announcement, BBC da wato other major networks sun ba da wani announcement suka ce wai an gan wato shi wannan Christian Atsu soccer player ne, mutumin Ghana, yana buga soccer daga wato Turkey. Suka ce an gan shi karkashin wannan wato ginin da ya collapse nan, aka cire shi an kai shi hospital yana samun jinya. To family shi, iyalin shi da mutanen Ghana da Africa ce suka samu kwanciyar hankali. To yau kuma an fito agentotin shi da kuma shugaban wannan clubin shi nan sun karyata magana na, suka ce karya ne, ba gan shi ba san inda Christian Atsu yake ba. Agentin shi ya ce wai last time da ya magana da Christian Atsu wai bayan 12 na dare kenan, wannan ranar Lahadin nan suka yi magana da shi wai Atsu yana gidan abokanan shi suna buga wani game, yana niyyar ya bari wannan wurin game nan zai koma gida wurin shi kenan. To wuraren 4 something ya samu call kamar an fara samun wannan girgizan kasan nan. To wannan lokaci ya kokari ya reach out to Christian Atsu, bai same shi ba, bai dokan wayan shi ba su magana. Amma maganan da aka ce wai an cire shi cikin wannan building na wai ba gaskiya ba ne, domin sun yawo hospitals duka cikin Turkey ba sunan shi wurin nan. Amma waɗansu da yake suna rescue mutane cikin building nan suka ce wai kafin a yi wannan rawan kasan nan, girgizan kasan, shi wannan Christian Atsu wai na 11th floor, saman bisa hawa na 11 wai wurin nan yake. To hawa 11 nan wannan building wai ya collapse ne completely, ya destroy, ya bata. To nan ne wasu suke gan kaman sai da iko Allah ya survive wannan wato situation ga, domin yau kwana 3 ke ga da aka yi wannan girgizan kasa. In ya make ma ne yana karkashi wannan duwatsun nan, ba abinci ba ruwa. Can you just imagine? To wasu na gan kaman dai yanzu shi da Allah ya yi kunshi a gan shi alive da ya yi wuya, amma dai mutane ana addu'a, ana fata a gan shi ya koma da wato zuwa ga iyalin shi. Yana da mata da 'ya'ya guda biyu, wasu record kuma 2 ne, wasu 3 a wudan no, amma family man ne. Muna hope a gan shi lafiya. Wannan earthquake kuma mutanen da ya kashe, adadin mutanen da suka rashi rayukansu sun ga over 12,000 ana kidayawa, ba gama ba, over 12,000 kenan suka yi rashin rayukansu. Ana cire mutanen nan. Yana da cin wani jinjiri da aka cire shi, jinjirin nan da na gan shi kan video, jiki na duka shi sanyi, za ka ga hannun shi ya ji ciwo, an fito da shi ana fama. Iko Allah kenan fawo, ga jinjirin wannan ginin ya collapse kan shi ya survive, amma ga wasu katati ya fadi kansu ba su survive ba. Wannan clearly ubangiji ne zai determine wa zai survive ba kuma zai rashin rayuwar shi. Turkey sun samu mutane da dama garukan duniya da suke son su ba su taimako, in ji shugaban Turkey Erdogan. Ya ce wai 70 nations, garukan duniya 70 sun da kuma 14 organizations
sun reach out to Turkey suka ci suna son su kawo musu kayayyakin da za su raba ma wa'anda yake sun get affected cikin wannan earthquake. Amma matsalan wannan operation na yana wato Syria wurin na matsalan yake. Domin Syria ba kamar Turkey ba ne. Turkey suna da gwamnati daya, shi yasa in aka zo da taimakon gwamnatin ke dispatch taimakon ya shiga ko'ina. Amma kasar Syria nan ya rabu, Assad bai control kasar nan duka. Shi yasa wasu organization nan ba su san inda za su bi da taimakon su cikin Syria nan ba. Assad kuma ya ce wai a zo da taimakon nan a kawo a sa hannun shi. Wai a zo da taimakon nan a kawo a sa hannun shi ya raba. Kuma kuka duba kuma yana under sanction, an sanction shi. Ana gan kamar yanzu aka ba shi wannan kayan nan ya yi ma mutanen da bai ci da su na yi musu mugu bai ba su wannan taimakon nan. Shi yasa ake shakka a ba shi kayan ko kara bayar. Garukan duniya dai da dama sun ce wai sun prepare su je su kai wannan taimakon nan. Cikin garukan nan UAE, Iraq, Iran, Libya, Egypt, Algeria da India sun kai relief sun je sun ba Assad. Wai ba su son su buga politics, sun je sun ba Assad da gwamnatin shi ya je raba ma mutanen nan. Amma akwai other nations da suka hold back, suna prepare dai su kai. Saudiya na ciki wai ta kai taimako, amma as of now ba wani information kaman sun kai taimako. Amma garukan da suka kai taimako daga wannan wurin nan so far suka ba Syria su ne Iran, UAE, Iraq, Libya, Egypt, Algeria da kuma India sun kai wannan taimakon da. Politics kenan fa jama'a, politics. Wannan ga ya kamata kai taimakon nan kawai a basu. A kai a basu. Kuma banda wannan kuma an ya jefa shi cikin jirgin sama a jefa taimako na, amma barin la ya tafi wani sanction da sauransu nan ba lokaci. Shi yasa daga Syria na ana gan kaman abin da ke faruwa wurin na ya haifi na wato Turkey, domin wurin nan ba samu adadin na yadda ya kamata. Amma Turkey is open. Shi yasa ana samu irin wannan updating nan. Christian Atsu wannan brother ga batun shi ya dame ni kwarai. Kamar da kuka ga cikin wannan hoton nan da yake yana buga kwallo, ya buga ma Ghana Black Stars year 2014 ya je wannan World Cup nan. Ya buga Chelsea daga England, Newcastle ya buga teams da dama, sannan finally ya je land daga Saudi Arabia ma ta buga ball wurin da, sannan ya je Turkey yana fama ya samu halalin shi kenan. Wannan wato abu ya zo cika da shi. To wasu sun ce wai 11 floor ya fado sama, hawa 11 wurin ya fado. Wurin ya fado da na ji wannan wurin na she na ji wani zafi, domin ya bari mutum ka feel a little down. Ka duba ce mutum ya fado hawa 11 wani lokacin da aka wannan rawan kasan nan, inda shi wannan Christian Atsu yake kenan, wurin da yake kenan. To mu duba wani screen da ga wani statement da wannan team da yake buga sakan nan suka ba da wani magana, sun share wani information da ESPN kamar da kuke kallo kan screen nan. Wai Ghanaian soccer players sai suka ce Christian Atsu wai har yau ba gan shi ba tun ran da aka yi wannan earthquake daga Turkey da kuma Syria, wai ba gan shi ba. Manajan timin shi ya fadi ma wato news agency ga kaman wato abin nan da aka jijiyan nan ba gaskiya ba ne, domin on Tuesday jiya kenan vice president su Mustapha Ozet shi ya zo shi da GFA, Ghana's Football Association, su suka zo suka yi wani announcement suka ce wa an cire Atsu amma an kai shi wurin jinya na hospital. GFA ya kuka yaka nan? Ghana GFA ba su gyara ba, sai suka ba mutane wani false hope, aka samani kama an gan shi, ashe ba gaskiya ba ne. Yanzu ga sun deceive mutane, gashi nan yanzu manyan club kuma sun ce wai ba gaskiya ba ne. Amma ga inda abin ya bani tsoro ya ban mamaki, inda nake gan kaman baki mutum in ka shiga cikin wannan matsala ba lokacinka. In kai baki ne in aka samu irin wannan matsala kana last kan listen da za a ji ana nema. Ku duba ta karshen ga abin da shi managing
yake fadiwa agentin na a duba abin da yake fadiwa wai ba su da wani information inda Atsu yake as of now ba su san da yake ba shi suka ce we don't know where inda yake ba su san inda yake ba we don't know where he is suka rubuta shi suka ce it's not the case that he was pulled out or taken anywhere to akwai wani statement da kuma suka kara suka ce wai abin da ke cikin ne wannan mutanen nan suna neman su da kansu danginsu da abokanansu su yi wannan magana na cikin wani part of wannan statement na wanda yake ba shi annunmu yanzu da mun bar kun gani za ku gan su rubuta wannan abin nan suke fariwa kaman abin da ya sa ya yi wuya a samo shi a cun wai domin su waɗanda suke neman shi nan suke cicire mutanen nan wasu na neman danginsu da abokanansu abin da suka faɗi kenan bai ma'ana ba kan shi wannan a cun ake ba kwata-kwata abin yana da cin rai da na ji wannan abin da na ce ni na tunani wannan abin da get go bakin mutum a irin wanga earthquake ana fama cire mutane da an ga hannunka ya sa hannunka an ga kamar kai baki ne to ka da wurin kada wasu sun ba su son suna jin gaskiyan na ma gaskiyan kenan in mutane biyu na kara wurin na aka ji nan ganga wani baki ne da nan ganga wani ne ba baki ba ne bakin nan ka sha zafi kadan to shi ne da suka faɗi cikin wannan statement na shi na ce kaman to wannan a cunga ba su doke shi kamar yana da wani value ba sam in ba ka da wannan magana ma da kai shi da agentin ya faɗi bai kamata ba mun nemo wannan statement agentin na mu zo mu post muku ku gani inda za ku kunga kama bin nan ba right ba ne bai dace ba amma har wa yau dai muna fata ubangiji ya shiga cikin sha'anin ga ya fito da Christian Atsu lafiya ya fito da shi lafiya ya koma back to his family addu'an da muke yin na fatan da muke yi da Allah ya kuma ba shi kadai ba mutanen da yake sun get affected duka muna musu addu'a Allah ya ba su relief muna musu addu'a don wannan suka fito ba shi ka fito Ghana ba ko ka fito Africa ba ko ka fito wani inda ka fito duka in abin ka get affected muna fata ka samu relief amma shi wannan obviously abin da ya sa mutane suka get more connected domin da yawa sun san shi amma magana cewa kaman wai an je suna neman abokannansu da family members suna ban ji daɗi wannan magana ba ejentoti na sun nuna kaman kana da value lokacin da kake neman ake amfani da kai lokacin kake da value amma lokacin da aka gama amfani da kan baka da wani value baka wani irin magana kenan kuma building da shi Christian Atsu yake wai akwai wani Ghanaian student almajirai guda kusan 18 wani figure kuma 19 suka fito Ghana suna cikin building nan ba sa abin da ya same su ba shi yasa yana da disgraceful a ce government in Ghana bai samu wannan account ba student guda 18-19 suna cikin building cikin Turkey yanzu ga ba su da account a whole wato soccer association Ghana su je su ba da wrong information su ce wai an gan Christian Atsu na mutum da ma suka same shi wrong na bi ma'ana wannan 18 to 19 student nan ina suke ina information game da su it's not right shi yasa ya kamata government in Ghana ya move da sauri President Nana Akufo-Addo da kuma Alhaji Bawumia su tashi maza su san kaman akwai student in Ghana da suke wannan checking nan suna wannan da yawa haka nan 18-19 ina lissafin su me ya same su domin yanda mutane ke magana wurin nan wai suna neman dangin su ne suke nema wanda suke rescue mutanen nan wai sun sa first priority suna neman dangin su ne
ashe wai mutanen bakake Africa, Ghana, Nigeria da su sauran garukan da suke wurin nan ashe sun ji wuya kenan inda governmentin su kuma ba su tasi sun shiga sun kula da yanda ake kokari a fito musu da citizens ba su kuma haka nan an bar su baya maybe Christian Atsu da muke maganan ga yana wani wuri yanzu nan da yake sun yi su bashi attention su cire shi amma sun ce wasu suna neman abokanansu da danginsu shi yasa abin ya yi wuya agentin da kanshi ya fadi shi da kanshi ya fadi wannan maganin nan yanzu ana shakka an gan shi lafiya da rai ko ba ganin shi we don't know ina nun Allah amma mu fata muke dai a gan shi da rai kuma duk wanda yake sun get affected thoughts of wato in prayers yana zuwa to all those affected family friends I mean what can you say a ce maka yaro jinjiri ma ana cire shi cikin wannan rubbles din that means baka da wani single person da za ka yi ma addu'a dukkan su she mu musu fata alheri muna musu addu'a amma governmentin Africa, Ghana, Nigeria, Niger ina ne su yi kokari su tuna Turkey tana da student almajirai da dama da suka fito Africa suna wurin nan suna karatu da yawa dangi suna gama Qibla FM ba su ji su ba su sa abin da suke ciki ba ke ya kamata Ghana wato president Akufo da kuma Alhaji Bawumia su san kaman ba Christian Atsu kawai bane daga Nigeria President Buhari da wato mataimakin shi su san kama akwai student wurin nan su je su fara taimaka ma families nan cikin kasar mu American ga suna communicate da dangin duk wanda yake family shi ya ja bula wannan wurin nan ana ga maka cikin abin da suke ana baka update in ya survive na gwada maka ana ba shi taimakon da ya kamata in bai survive ba kuma ne a gaya maka ga abin da ya cika da shi kuma ana arrangement a kawo maka abin ka je ka bisa amma mutanen Africa an bar su cikin duhu ne yanzu nan Canada suna yin the same thing Europe Australia Asia suna yin haka nan suna shiga suna samun information game da citizens su to mu kuma Africa mai saura maza su tashi su je su shigo Christian Atsu akwai da yawa ba irin shi kawai bane ya kamata su fara kawo information wasu students nan kuma government ya kai su wuri nawo abin ba mamaki wasu students da government bai san da suke ba shi ya kai su wurin nan mun dawo back very shortly mu zo mu ci gaba da tattaunawa mu until then ku stay safe na ce muku salam